ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಕೂಡ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ದಿನ ಆಗಿದೆ. 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ. ಆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಭಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜವರು. ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಜರವರು ರಷ್ಯಾದ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದು. ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ದೇಶ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾನೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು 1980ರಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1980ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಜರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾನಿಯ ಆಗುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಜರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15,000 ರಿಂದ 20,000 ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ತಾರೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹರಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯ ಭಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಇದು. 1 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅದು. ಮಹಾರಾಜರವರು ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ. ಅವರು ಭೂರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಮಾಸ್ಕೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು PhD ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸುಮಾರು 1997ರಿಂದ 2017ರವರೆಗೆ ಅವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ GBC ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೀಕ್ಷಾಗುರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಈ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये।
Hare Krishna. It's a very great honor for me to speak in front of all of you on this Bhakti Ekadasi or Moksha Ekadasi day, Gita Jayanti day today. ಇದು ಮೋಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ, ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ದಿನ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀರ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. I have only a few minutes to speak, so I will try to speak within this few minutes about the message of Bhagavad Gita. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. As Suvarnagora Hariprabhu said, I have a scientific background. So ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. And when I first read Bhagavad Gita, I was doing my postgraduate studies. I was doing my PhD degree. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದಾಗ ನಾನು PhD ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ. And when I read Bhagavad Gita, it was not even Prabhupada's Bhagavad Gita, it was just verses from Bhagavad Gita. One thing immediately struck me is that it's a very rational book. ನಾನು ಮೊದಲು ಓದಿದಾಗ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದು ತಟ್ಟಿತು. Usually, when we speak about religion, there is a lot of irrational things involved in religion. So, ನಾವು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. You have to believe this is the face, and usually the foundation of religion is very irrational. ಧರ್ಮದೇನು ಆಧಾರ ಇದೆ, ಅಡಿಪಾಯ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು irrational, ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ, not rational. But Bhagavad Gita is a completely different book in this regard, because Bhagavad Gita gives a very logical, very intelligible understanding of what you are supposed to do by understanding that there is God. So, ಈ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಅರಿವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. And not only this, Bhagavad Gita immediately tells you what you should change in your life if you want to follow these teachings. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. Bhagavad Gita is not for preaching. Bhagavad Gita is not for teaching. Bhagavad Gita is not for reading. Bhagavad Gita is for living. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಓದೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. Sometimes we are good at speaking Bhagavad Gita, but this is not so important. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. There was a little story from Prabhupada's life. Once he was giving a lecture, and after lecture in Mumbai, I believe, one man came to Prabhupada and very proudly said, Swamiji, I can recite, supposedly Shri Krishna recited Bhagavad Gita within one muhurta. This whole thing happened just within 45 minutes or something. So this man proudly said that I can recite Bhagavad Gita within 45 minutes, the whole Bhagavad Gita. So ಒಂದು ಬಾರಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರವಚನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The implication is that I can be like Krishna. Krishna recited Bhagavad Gita within 45 minutes. I am almost the same.
ಅವರ ಮನೋಭಾವ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ 45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ತರನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. And Prabhupada said, yes, you can recite Bhagavad Gita was in 45, very good, very good. Prabhupada ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀನು ಕೂಡ 45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದೇ. Can you read Bhagavad Gita for 10 minutes? ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 10 ನಿಮಿಷ ನೀನು ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದಾ? So it's not a question of reciting Bhagavad Gita within 2 hours or 45 minutes or reciting even Bhagavad Gita every day. It's a question of imbibing this message deeply within our heart. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು 2 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿ 45 ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ, ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. And it's not that easy. It's easy to speak on Bhagavad Gita, to preach Bhagavad Gita, to distribute Bhagavad Gita. It's not difficult. But to read Bhagavad Gita is not so easy. So, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ, ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅನುಸಾರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. Because from the very beginning of Bhagavad Gita, Krishna makes a diagnosis. He diagnoses us, Arjuna and us, as his listeners and followers, and he says that our problem is Krita or Balyam, the weakness of the heart. So, Krishna ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ತೊಂದರೆ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. And what is this weakness of the heart which actually makes us do some abominable things, makes us deviate from the path of Dharma, makes us do some mistakes? This all, Krishna says just very beautifully in one word, weakness of the heart, the lack of the strength within our heart. So what is this weakness? ಈ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಹೀನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. This weakness is actually described in the first few verses of Bhagavad Gita, when the setting of the scene, the preliminary introduction to Bhagavad Gita is being described. ಈ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Krishna only starts teaching Bhagavad Gita in the 2nd chapter. So the question is, why do we need 1st chapter? Why do we need all this, emotional outburst of Arjuna, who is speaking some, very intelligent words, but Krishna says, actually, you are a fool. Why do we need 1st chapter? Because in the 1st chapter, Krishna only speaks one word, Vashyatu. Just look at this Kauravas, the army of Kauravas. He only says this. So, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೇವಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ನೋಡು ಈ ಕೌರವ ಸೇನೆ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. But this 1st chapter of Bhagavad Gita is very important because it explains exactly the problem which we are dealing with. And we will not be able to understand the remedy which Krishna suggests before we understand very clearly the problem which has to be solved, the problem of our situation, of our heart. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ. In this first chapter of Bhagavad Gita, actually there are three problems described. Or yes, three people are described with their problems. So ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮೂರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. One is Dhritarashtra. ಒಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. Another one is Duryodhana, and the third one is Arjuna. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದುರ್ಯೋಧನ, ಮೂರನೇವನು ಅರ್ಜುನ. And they all have the same problem. ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. And this problem which they have, we also have. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. The problem of all these three people, Dhritarashtra, Duryodhana, and Arjuna, is fear. ಈ ಮೂರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಯ. Bhaya. Yeah. In the 11th chapter of, in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, it said, Bhayam Priti Viniresha Taksya Ishada Petasya Viparya Smriti. That everyone in this material world is a victim of fear. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಭಯದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Because we are absorbed in something which is not important, Vrittiya Viviresha. Because our mind is completely entered into this Vrittiya, this matter. Then Bhayam, the fear arises within our heart. And we are very afraid of that. Everyone is afraid of that. ಭಯ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚೇತನೆ ಈಗ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. And Viparya Smriti, our memory is distorted. We don't remember who we are. We don't understand who we are. We completely identify with this body. This is Viparya Smriti, Asmriti. We don't remember. No memory. ನಮಗೆ ಅಸ್ಮೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this problem of fear is beautifully described in the first chapter of Bhagavad Gita. ಈ ಭಯದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. The first is Dhritarashtra. Dhritarashtra Vacha. This is where Bhagavad Gita starts. Why Dhritarashtra needs to be there? Okay, Arjuna is okay. Arjuna is a hero of Bhagavad Gita. Why Bhagavad Gita starts with Dhritarashtra Vacha? Because it describes how Dhritarashtra is sitting in his palace and he's completely paralyzed because of fear. ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಚ. ಯಾಕೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹೀರೋ ನಾಯಕ ಅರ್ಜುನ. ಆದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾಕಿದ್ದಾನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. And being fearful, he is just more or less doing nothing. He is in this paralyzed condition of life. And sometimes, we know ourselves that under the very severe stress of fear, we also become paralyzed. We cannot do anything. ಈ ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. Dhritarashtra Niskriya. So, being Niskriya, he just more or less wants his ways, but he cannot do anything about it. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. And then we see Duryodhana, and Duryodhana, he behaves in completely different way. He's also fearful. He's also afraid of the outcome of this battle. He doesn't know what happens. He's very fearful. But what he does, he's scheming. He's using diplomatical maneuvers. He's trying to encourage Dronacharya and Bhishmadev, and he's more or less doing politics
to solve this problem of fear. ದುರ್ಯೋಧನ ಕೂಡ ಅವನು ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಭಯದಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣರನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And then we see the same situation more or less with Arjuna. Arjuna becomes fearful. He becomes completely overwhelmed with fear, and being overwhelmed with fear, he starts trembling. His skin becomes dry. He, Gandiva bow falls from his hand, and he more or less sits down in the chariot, being overwhelmed by fear. ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಅವನ ಮುಖ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ಚರ್ಮ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. But to solve this problem of fear, what he does, he goes to Krishna. He says, Krishna, please help me. He goes to his spiritual master, because in this particular scene or situation, Krishna plays the role of his guru. He approaches his guru and he says, please help me. I'm completely bewildered about my duty in life, so please give me instruction. Please explain to me what is my duty in this situation. ಸೊ ಅರ್ಜುನನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡುವಂತ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. So example of these three people is actually an example of people under the different modes of nature. Dhritarashtra under the mode of ignorance is overwhelmed, or he is influenced by Tamagun, and under this influence of Tamagun, he becomes more or less stunned. He is stupefied. ಈ ಮೂರು ಜನರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ಗುಣದ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತಮಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ತಮಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Duryodhana, he is the example of somebody who is under very strong influence of Rajagun, and being in this Rajasic condition, very passionate condition, he is trying to solve the problem of fear by doing all kinds of politics and by trying to solve this problem by diplomatical manner or by some, power struggle, more or less. So ದುರ್ಯೋಧನ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆ. ಆ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜನೀತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And Arjuna, in this particular stage, he represents somebody who is in the mode of goodness, and therefore he's not trying to hide his fear. Dhritarashtra is hiding his fear. He doesn't say I'm fearful. Duryodhana is definitely hiding his fear under the screen of boasting. Our army is so strong, we are much better equipped to fight, and we will definitely fight. But he's hiding his fear. Arjuna, big hero, huge hero, very famous, all of a sudden he breaks down. He's completely open and he's completely simple. And simple-heartedly he says, no, I will not fight. Yes. So, ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ತಮ್ಮ ಭಯವನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಯವನ್ನ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಾವು ಭಯಭೀತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸರಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಭಯವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And
Therefore, there's three kinds of people that try to solve the problem in a completely different manner. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. And Bhagavad Gita is for those people, Krishna spoke Bhagavad Gita for those people who are sincere enough and simple at heart enough to admit their weakness of heart. So ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಯವನ್ನ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Therefore, Arjuna is called Arjuna. Arjuna means simple. Arjuna means straight. Arjuna is not crooked. So ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಸರಳ, ಅವನು ಸರಳವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Sarada, yes. Krishna is crooked. Arjuna is not crooked. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಸರಳವಾಗಿದೆ. Krishna is Tripandala. He is not straight. Arjuna is straight. ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿಭಂಗ ಮೂರು ಕಡೆ ಅವನು ಡೊಂಬೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. So the simplicity of heart, the sincerity of heart is very important adhikar or qualification for us to understand Bhagavad Gita. If we are duplicitous in heart, we will not be able to understand Bhagavad Gita. ಈ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. We will be able to preach Bhagavad Gita, but not live Bhagavad Gita. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Again and again and again, our acharyas and Krishna himself, they say that we should be simple, that saralata is very important quality of the heart. ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. And saralata means if you're weak, tell that you're weak. Don't pretend that you're strong. ಸರಳತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ರೆ ಆ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದು ಸರಳತೆ. And find somebody who is strong, who will be able to really help you in this situation. ಯಾರು ಬಲವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಧೀರರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಶರಣಾಗಬೇಕು. Now, what is the reason of this fear? What is the reason? What is the root cause of this problem? Now we have seen that there are three kinds of people in this world who are trying to solve this problem of fear in a different way. But what is the root cause of this problem? Where this problem arises from? ಈ ಭಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಭಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. The root cause of this problem in the very first verse of Bhagavad Gita is there. It's already explained. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. Mamaka Pandavashchaiva kimam kuruta Sanjaya. Yes. Mamaka Pandavashchaiva kimam kuruta Sanjaya. So there is somebody who is mine, whom I am attached to, and there is somebody who is not mine, who should be killed, basically. ಕೆಲವರು ನನ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನವರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ನಾನು. So the problem from which the root cause of all our problems, whatever problems may be, it may be family problems, it may be some governmental problem, it may be some, whatever problem, medical problems, the root cause of all the problems is attachment. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅದು ಆಸಕ್ತಿ, ಭೌತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಸಕ್ತಿ. Even in Ayurveda Shastra, I believe I don't remember exactly which book, but the first verse of this book of Ayurveda Shastra is Ragadi Roga. The cause of disease is Raga, starting with Raga, this attachment. Ragadi Roga. ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ರಾಗಾದಿ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗದಿಂದ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. So this asakti, this attachment, attachment to useless things, to unnecessary things, is the root cause of
all our fears. Why we are fearful? Because we don't want to lose something which we anyway will lose. But we don't want. ಸೊ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೌಲ್ಯ ಇರೋ ಆ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂತೀವೋ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ. And as I said, we can try to solve this problem by wrong ways, like Duryodhana or like Dhritarashtra. But we can also try to solve this problem in the proper way, like Arjuna. ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಭಯವನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Arjuna's solution is that he comes to Krishna and he says, Shishyasteham Shadimam Prakramanam, I am the soul which is surrendered to you. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. But immediately after that he says, I am the soul surrendered unto you, but I am not going to fight Krishna. ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ನಾನು ಶರಣಾಗತಿ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Nayotsyayati Govinda, I am not going to fight, don't ask me to fight, I am surrendered to you, but don't ask me services. I am only surrendered from this to this point, but not beyond that. So ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಯೋತ್ಸ್ಯೈತಿ ಗೋವಿಂದನ್, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. So that actually also signifies that our surrender, Krishna doesn't expect from us that immediately we will be completely 100% Shat-Pratishat Sharanagata. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಶುದ್ಧಭಕ್ತರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. When we come to Krishna, when we come to Jagannath and we say, I am surrendered to you, Krishna knows what we mean. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜಗನ್ನಾಥನೇ ನಾನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. But that's the starting point. We should start somewhere. It's a good starting point. ಇದು ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ. So that's the beginning, initial surrender. But by trying to really imbibe the message of Bhagavad Gita, our surrender will become more and more profound, more and more real. From this initial superficial surrender, it will go deeper in the heart. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಶರಣಾಗತಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ ಇನ್ನೂ ಗಾಢವಾಗುತ್ತೆ. It's interesting that in Bhagavad Gita, Krishna many times says, few times says that Jnana Vijnana Sahitam or Pratyakshavagamam Darbhyam. I am giving to you not only theoretical knowledge, not only Jnana, I also give to you Vidya. So Krishna ಪದೇ ಪದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ. ಸೊ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. So it basically means that if you listen to Bhagavad Gita, not only theoretical knowledge, not only conceptual knowledge will come, but also some realization will gradually sink within our heart. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Like at the end, Arjuna will say, Nashtamoha smritir labdva, karishyevachanam tava. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಷ್ಟೋಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ ಕರಿಷ್ಯವಚನಂ ತವ. I am ready to do whatever you say to me. I am going to fight now. ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Because my illusion is dissipated and I regain my memory. I understand who I am and what I am supposed to do, what is my duty in life. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮೋಹ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ
ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So, and basically, what is the message what Krishna is saying to Arjuna? How this transformation took place? What is the message? Main message. The main message of Krishna is very simple. Don't be attached. Don't be attached to the material world and try to attach to the spiritual reality. Try to understand who you are, and by understanding who you are, develop the spiritual sambandha instead of being materially connected with this perishable material world. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ನಂತರ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. In this Purushottama Yoga, in the 15th chapter, 15th Adhyaya, Panchadasha Adhyaya of Bhagavad Gita, there is this beautiful verse, and it basically encapsulates the whole message of Bhagavad Gita, which I want to read to prove this point or to confirm this point. Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivrita kama dvandvadi mukta sukha dukha samyaya kachantya muda padamavyayante. Krishna is very assuredly says to us, kachantya muda padamavyayante. You will be able, those people about whom he is speaking in this verse, they will be able to come, or they are coming to this Padamavyayam, this imperishable spiritual world, which is amudham, which is completely free from bewilderment, from this moha, from illusion. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪದಮವ್ಯಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದವರು ಅವ್ಯಯ ಪದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಪದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಖಚಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. From this Yaya Pada, from this perishable material world, they come there. What they're supposed to do, what is the process which is described in this verse of Bhagavad Gita? How you can come from this state of consciousness, from this condition of being to the completely different state of being. ಈಗ ನಾವು ಅಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪದ ಅವ್ಯಯ ಪದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. Srila Prabhupada explains in the process, in the purport, the surrendering process is described here very nicely in this verse. The surrendering process is described here very nicely. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The first qualification is that one should not be deluded by pride. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಹತೆ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಗಂಧ ಇರಬಾರದು. Because the first word of this verse is nirmana, free from man, from pride. So ಈ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಮಗೆ ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಬಾರದು. Nirmana moha, this is the illusion of pride, because we're all proud in this material world. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಗರ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಗರ್ವವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. Dhritarashtra is proud. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಗರ್ವ ಇದೆ. Duryodhana is proud. ದುರ್ಯೋಧನ ಗರ್ವ. And Arjuna is also proud. ಅರ್ಜುನನ್ ಕೂಡ ಗರ್ವ ಇದೆ. In the beginning. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಕೂಡ ಗರ್ವ ಇದೆ. They're all proud in their own way, and we're all proud in our own way. So ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಗರ್ವ ಇದೆ. When it is said that when Rikshavada has one rupee, he becomes very proud because I have one rupee. ರಿಕ್ಷಾವಾಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಾ ಗರ್ವ ಪಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ. Whatever we have, whatever possession we have, it's just one rupee. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಏನಿದೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ. In the eyes of God, I mean, it's not very significant. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ. But go around and say, look how knowledgeable I am, how intelligent I am, how skillful I am,
how rich I am, how diplomatic I am. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗರ್ವದಿಂದ ನಡೆದಾಡಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ನೋಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ. Look at me, I am a sannyasi. Look, I'm a brahmachari. Somebody else. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಗೌರವ ಇರ್ಬೋದು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬ. So we are trying to be proud. Everyone is trying to be proud in his own way. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ವಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. The first step of surrender is nirmana moha, jita sanga dosha. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಶರಣಾಗತಿದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮೋಹ, ಮೋಹ ಮತ್ತೆ ಮಾನವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. Srila Prabhupada is explaining, because the conditioned soul is puffed up, thinking himself the lord of material nature, it's very difficult for him to surrender to the Supreme Personality of Godhead. But one should know by the cultivation of real knowledge that he is not the Lord of material nature. The Supreme Personality of Godhead is the Lord. So, ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಗತ್ತನ್ನ ಭೋಗಿಸೋನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣದಾಸ. Everyone is trying to somehow or other to establish his position of lordship in this material world. I am the lord of my survey, the lord of my little apartment in Bangalore, and I am the Swami here, or I am the Swamini here. ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧಜೀವಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗರ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There is only one Swami. ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ, Krishna. ಕೃಷ್ಣ. He is Sarveshwara. ಸರ್ವೇಶ್ವರ. He is everywhere. He is in your flat too. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. And he is the Swami of this flat. ಅವರು ಮನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ. And no matter how much you try to become the lord of your own little flat, you will never become. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಮನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. It will never be your way. ಅದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. It will always be Krishna's way. ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ. So the first qualification, the first adhikar, which we have to gradually develop, is to develop this pridelessness, humility. So ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಹತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ pridelessness ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ವವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. And the synonym of this pridelessness, humility, nirmana moha, when I am free from this moha of nirman, is gratitude. Because when we are proud, we cannot be grateful. These two qualities don't go together. Either we are grateful and humble, or we are proud and ungrateful. So ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಬ್ದದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾನ ಪದ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗರ್ವ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So by doing this, we will be able to achieve the next stage, which is very important, Jita Sanga Dosha. We will be able to conquer over the doshas, the faults which we develop due to bad sangha, kusanga. ಈ ನಿರ್ಮಾಣತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಂಘದಿಂದ, ಈ ಭೌತಿಕ ಸಂಘದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. Due to asat sangha, we develop so many bad qualities which are there in our heart. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಘದ ದುಸ್ಸಂಗದಿಂದ ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. What is the way to conquer over this? People go to psychologists, people go to some training, some courses, how to develop certain qualities, but it all doesn't ultimately work unless you develop this nirmana, this humility. When you develop humility, then you're not really attached to these bad qualities because ಈ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ,
ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ದೋಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅನಾಸಕ್ತರಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. When you develop this humility, nirmana, then you will be able to actually be detached from these faults. But if you have man, if you have pride, then this is my fault. This is my fault, but this is not the fault. This is not dosha. This is guna. This is my quality. This is how you will think about it. ಸೊ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ದೋಷಗಳಿಂದ ಅನಾಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ ಇದ್ರೆ, ಗರ್ವ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. Like Duryodhana, he has so many bad qualities, but he's proud of these bad qualities. This is the matter of his pride. ದುರ್ಯೋಧನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುರ್ಗುಣಗಳಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಗರ್ವ ಇದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಗುಣಗಳು. And because of this, he will never be able to Gita Sampadosha, to conquer over all these bad qualities. ಈ ಗರ್ವದ ಕಾರಣ ಅವನು ಈ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And then Krishna says, Adhyatma Nityam, by being humble and by being free from all these bad qualities, you will be able to concentrate your mind on Adhyatma, on the spiritual things. You will be able to see that, your spirit, soul, and Krishna is God. So ನಾವು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಘ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. It's very difficult for us to concentrate on spiritual things. We start chanting and immediately we think how good I am, how wonderful I am, how worthy I am. Or I have this problem and that problem. Instead of thinking about Krishna, we're thinking about ourselves. ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವಿ. There is no question of Adhyatma Nitya. We cannot even concentrate on Adhyatma for split second. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ದೂರದ ವಿಷಯ. ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. And Vinivritta Kama, in this way you will be able to be free from all these desires which are actually useless and don't bring any good to us. ವಿನಿವೃತ್ತ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದುರಾಸೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. There is no question of offering over our lust, our desires, lustful desires, unless we become humble. ನಮ್ಮ ಕಾಮ ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾವು ನಂಬರತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ. Dvandvar vimukta sukha dukkha sangyaya. And ultimately, what is the ultimate position in this surrendering process? You will be free from this very common and ultra-vailing duality of sukha and dukkha, happiness and distress. ನಾವು ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಈ ರೀತಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. The very foundation of our material life, material existence, is this attachment to sukha and dvesha to dukkha. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡಿಪಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ. We all want material happiness and we hate everything which is against our understanding of how we should be happy. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಭೌತಿಕ ದುಃಖಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಡ ಅಂತ. And therefore we always distressed, we always try to find the ideal condition. But in this material world there is no ideal condition. This whole material world is dukkhalaya shashvata. So ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. How you can be happy in the place which is called dukkhalaya? It's the very place of dukkha. How you can be happy here? Just think about it.
ಇದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದುಃಖಾಲಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ದುಃಖಾಲಯವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? No, it's as if you went deep down in the earth, in the coal mine, the place where they dig out the coal, and you want to be clean in this coal mine. You're there where there's only coal, the black coal and the black everything. ಸೊ ಈ ಗಣಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಕೊಯ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದ್ದಿ ತರ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. You go there and you say, I'll become clean here. ನಾವು ಕೊಡೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Coal mine is not a place to become clean. It's a place to become dirty. ಮೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. Material world is not a place to become happy because it's dukkha. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದುಃಖಾಲಯ. But we are very attached to our own happiness, to our own way, to our own understanding of what happiness means. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. But we all be able to detach from this if we understand just the first word of this verse of Bhakti. So ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಾವು ವಿಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣ. Nirmana moha. This is the illusion of man, of pride, and we have to be free from this moha and become nirmana. So ಇದು ಶಬ್ದ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೋಹ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾನ ಅಥವಾ ಗರ್ವದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. And in this way, gachantyamudam padam avyayam. In this way, we will be able to come to this avyaya pada, the eternal spiritual world. So ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ಯಯ ಪದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. And therefore, Srila Prabhupada explains how to do this. He says, for one who is always expecting some honor in the material world, some who is always proud and wants to nourish his honor in this material world, it's not possible to surrender to the Supreme Person. Pride is due to illusion, for although one comes here, stays here for a brief time and goes away, he has the foolish notion that he is the Lord of this world. He thus makes all things complicated, and he is always in trouble. The whole world moves under this impression. People are considering the land of this earth to belong to human society, and they have divided the land under false impression that they are proprietors. One has to get out of this false notion that human society is proprietor of this world. And later Prabhupada explains that how to develop genuine detachment. First of all, we have to understand the reality of our situation, and then we have to become attached to the Supreme Lord. So ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೋಹ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗರ್ವವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಗರ್ವವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕ, ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬಹುದು. Srila Prabhupada beautifully says at the end of the purport, he says, and when one has an understanding of things as they are, he becomes free from all dual conceptions such as happiness, distress, pleasure, and pain. The whole thing is to understand the reality as it is. So, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿಬೇಕು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ. And therefore Srila Prabhupada wrote Bhagavad Gita as it is. So ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
He wrote Bhagavad Gita as it is to explain the reality as it is. ಸೊ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. If we read Bhagavad Gita as it is, we will understand the reality as it is. If we read Bhagavad Gita as it is, we will understand the reality as it is. ಸೊ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And the sign that we understood Bhagavad Gita as it is that we become humble. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು? ನಾವು ನಂಬರಾಗ್ತೀವಿ. Yeah, if we read Bhagavad Gita or preach Bhagavad Gita or distribute Bhagavad Gita as it is, but we remain proud, we don't understand. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದು ನಾವು ಗರ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. So that's the message of Bhagavad Gita. That's the message of Lord Chaitanya. Dinara Vishnuchina Tarovasa Krishna Amayina Chaitanya. The same message is there. ಸೊ ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಸಂದೇಶ ಕರುಣಾದೇವಿ ಸಂದೇಶ. And it starts from surrendering to the Guru as Arjuna exemplifies. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. It starts from the sincerity in the heart when we are humble enough to admit our own weakness. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Admit our own problems and in this way solve the problems once and forever. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. So now I already back over time. Suresh Acharya ji, venerable Acharya of Malwa Sampradaya is here, and he will bless us by speaking the message of Bhagavad Gita in Kannada and Sanskrit. He is such a great Sanskrit scholar that when he speaks Sanskrit, even fool like myself can understand. So that's his greatness. He is doing it in a very simple way, and I'm very happy that he is here. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಪ್ನಿಜ್ಞಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಶ್ರೀ